ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ the process rectification known as rectifier. Okay, rectifiers can be classified into half wave rectifier and a full wave rectifier. Full wave rectifier can again classified into center tapped full wave rectifier and a bridge rectifier. Okay, we discussed about a half wave rectifier in the previous class. അപ്പോൾ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട്. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോർമർ, ഡയോഡ്, ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ പ്രൈമറിയിലേക്കാണ് എ സി കൊടുക്കുന്നത്. എ സി ആണ്, രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നത് കാണാം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡറി വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡയോഡിലേക്ക് ആ എ സിയെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ലോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു. ആ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനാണ്, താഴത്തേക്കില്ല, മുകളിലേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള കറണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമായി. എ സി ഡി സി ആയിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണത്. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ, മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഡയോഡിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവും ബി എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവും ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ പോസിറ്റീവാണ്, നമുക്കറിയാലോ. ഡയോഡിൻ്റെ ആരോ ഹെഡാണ് ഇത് ബാറാണ്. ആരോ ഹെഡ് പോസിറ്റീവാണ്, ബാർ നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഈ എയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആരോ ഹെഡ് പോസിറ്റീവാണ്. പോസിറ്റീവ് ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിലാവും, ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അല്ലേ. സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഈ ലോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ലോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിലും കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നു, ബി പോസിറ്റീവ്. എ നെഗറ്റീവ്, ഇത് ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പം നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവും, അറിയാലോ. അതായത് ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ഡയോഡ് ഒരിക്കലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇതിലൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല. നമുക്ക് ലോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് അത്രയും സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു വാക്കൻസിയാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ വാക്കൻസി ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് അക്രോസ് ലോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എഗെയിൻ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്നു. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡിനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുന്നു, സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു, നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ തന്നെ കിട്ടുന്നു. നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്നു, ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ്, നമുക്ക് എഗെയിൻ വാക്കൻസി കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ലോവർ പാർട്സ് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പർ പാർട്സ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലെ കറണ്ട് സിംഗിൾ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം. അതായത് ഇവിടെ എ സി ഡി സി ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നു. ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി, ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ മുൻപായിട്ട് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം നോൺ ആസ് ഫ്രീക്വൻസി. നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. എന്താണ് സൈക്കിൾസ് എന്നുള്ളത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? റിപ്പീറ്റഡ് പാറ്റേൺസിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സൈക്കിൾസ് ആർ ദ റിപ്പീറ്റഡ് പാറ്റേൺസ്. അപ്പോൾ സൈക്കിൾസ് ഓർ റിപ്പീറ്റഡ് പാറ്റേൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്തിൻ എ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വേവ് നമുക്ക് അറിയാം, ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് നമുക്കറിയാം. രണ്ടും ഞാനൊന്ന് താഴത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നു. ഇൻപുട്ട് നോക്കുക, ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് വേവ്, എ സി ആണ് അല്ലേ, രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറി മാറി ഒഴുകുന്ന എ സി. ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കി ഡി സി ആണ്, ഇതുപോലത്തെ ഡി സി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെയുള്ള ഡി സി. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് ഡി സി കിട്ടുന്നത്. ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പേസിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, 0
2π 0 മുതൽ 2π റേഡിയൻ വരെ അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റിപ്പീറ്റഡ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ റിപ്പീറ്റഡ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കണ്ടോ ഇതാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ വേവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കി നോക്കുക 0 മുതൽ 2π റേഡിയൻ വരെ എത്ര സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ഒരു സൈക്കിളാണുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റഡ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി നോക്കി ഈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളാണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളുകളാണ് ഇവിടുത്തെ റിപ്പീറ്റഡ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിളായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കുക 0 മുതൽ 2π വരെ എത്ര സൈക്കിളാണുള്ളത് ഇതാ ഒന്ന് ഇവിടെ പിന്നെ വാക്കൻസി ആണല്ലോ 0 മുതൽ π വരെ ഒരു സൈക്കിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് π മുതൽ 2π വരെ ഒന്നും കിട്ടണില്ല അപ്പോൾ 0 മുതൽ 2π വരെ എത്ര സൈക്കിൾ അവിടെ ഉള്ളത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിലും ഔട്ട്പുട്ടിലും 0 to 2π റേഡിയൻ വരെ ഒരു സൈക്കിളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു ടൈം പീരിയഡിൽ 0 മുതൽ 2π റേഡിയൻ വരെ ടൈം പീരിയഡ് ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ടൈം പീരിയഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സൈക്കിളാണ് ഇൻപുട്ടിലായിക്കോട്ടെ ഔട്ട്പുട്ടിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ എന്നുള്ളതാണ് ടൈം പീരിയഡിൽ രണ്ടിലും കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ 2π റേഡിയൻ 0 to 2π റേഡിയൻ രണ്ടിലും ലഭിക്കുന്ന സൈക്കിളുകളുടെ എണ്ണം ഈക്വൽ ആണ് സോ ഹിയർ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഡയോഡ് എന്നാണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഡയോഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് എ ഡയോഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡയോഡ് ഡാമേജ്ഡ് ആവും ഓക്കെ ഡയോഡ് ബേൺ ചെയ്ത് പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നോക്ക് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഈ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഈ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രശ്നമല്ല എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ ഇതിൽ ഒരു റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ആ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ നോക്കി നോക്ക് ആ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാ ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് VM എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഈ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡറിയിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജിന് നമുക്ക് VM എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയോഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പോസിബിളായിട്ട് മാക്സിമം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് VM പ്ലസ് VM മൈനസ് നോക്ക് പ്ലസ് VM മൈനസ് VM അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള പരമാവധി വോൾട്ടേജ് -VM ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്രയെങ്കിലും പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വേണം VM എങ്കിലും പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വേണം VMൽ കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയോഡിൻ്റെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് VMൽ കുറവാണ് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് VM റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡയോഡിന് പിന്നെ VM ഇല്ല പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് VM ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഡയോഡ് ഡാമേജ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഡയോഡ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് VM എങ്കിലും ഉള്ള ഡയോഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ ഡയോഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് മസ്റ്റ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് obtained across the secondary of the transformer okay ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള VMൻ്റെ അത്രയെങ്കിലും പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഡയോഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു 3 കാരണങ്ങളാണുള്ളത് 3 റീസൺസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് നോക്കുക ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ സർക്യൂട്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ പ്രൈമറിയിലാണ് നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ ഒക്കെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ AC പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക മെയിൻ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ടിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഐസൊലേറ്റ് ദ റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഓർ ഡയോഡ്
ഫ്രം ദ മെയിൻ സർക്യൂട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? മെയിൻ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഓവർലോഡിങ്ങോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മുടെ റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ടിൽ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോർമർ രണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ്, നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള VM, ആ VMനെ നമുക്ക് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും താഴത്ത് അല്ലെ, പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ബിലോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വി ക്യാൻ സെറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബിലോ ദ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ ഡയോഡ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ. ഓക്കെ, മൂന്നാമതൊരു റീസൺ കൂടിയുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ മാക്സിമം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർവേഡ് കറണ്ടിനും ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഒഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയോഡ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ബേൺഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫോർവേഡ് കറണ്ടിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫോർവേഡ് കറണ്ടിനെ ആ മാക്സിമം ഫോർവേഡ് കറണ്ടിനേക്കാളും അല്ലെ, അതിന് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഫോർവേഡ് കറണ്ടിനേക്കാളും ലെസ്സായിട്ട് അല്ലെ, കുറവായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വി ക്യാൻ സെറ്റ് ദ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ ഡയോഡ് ബിലോ ദ മാക്സിമം ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ക്യാൻ ബി വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ദിസ് ഡയോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ദീസ് 3 reasons we must use a step down transformer in the input of the half wave rectifier or any rectifier circuit. Okay, the advantages of using step down transformer are it isolate a rectifier circuit from the main circuit, it maintains the input voltage below the peak inverse voltage of the diode, it maintains the forward current below the maximum forward current which can withstand by this diode. Those are the 3 reasons because we use a step down transformer here. Now we are going to discuss the rectification efficiency of the half wave rectifier. Rectification efficiency is the ratio of output DC power to the input AC power of the rectifier circuit. In output we get DC, in input we gives AC. The ratio of output DC power to the input AC power is the rectification efficiency. Rectification efficiency is denoted by eta, so eta is equal to PDC by PAC. Here DC is obtained across the load resistor. Okay, so DC is flowed through the load resistor only. So according to the formula to find power, P is equal to I square R. Here DC power PDC is equal to IDC square RL. Here resistance is load resistance only because DC is flowing through the resistor only. DC is not flowing through the diode. That's why here resistance is RL. So output DC power PDC is equal to IDC square RL according to P is equal to I square R formula. Here AC power PAC is equal to I RMS square RF plus RL. Here AC is given in the input. It is flowed both through the diode and load resistor. Okay, here RF is the forward resistance of the diode and RL is the load resistance. So here in the case of AC, resistance will be the sum of forward resistance of the diode and load resistance. Okay, here IRMS is the root mean square value of the AC current. Root mean square value of the AC current. Therefore PAC is equal to IRMS square RF plus RL here, where RF is the forward resistance of the diode, IRMS is the root mean square value of the AC current. Okay, we are substituting equation 2 and 3 in equation 1, so we get rectification efficiency eta is equal to IDC square RL by IRMS square RF plus RL. Okay, PDC is equal to IDC square RL, PAC is equal to IRMS square RF plus RL. Okay, now forward resistance of the
diode is very much less than the load resistance, RF very much less than RL. So RF plus RL approximately equal to RL because RF is nearly equal to 0. Therefore RF plus RL is approximately equal to RL here. So eta is equal to IDC square RL divided by IRMS square, RF plus RL approximately equal to RL. So here are also RL. Okay. So RL can be cancelled. Therefore eta is equal to IDC square by IRMS square. That is rectification efficiency eta is equal to IDC by IRMS whole square. Now we have to find the DC current IDC and RMS value of the AC current IRMS here. First we have to find the DC current. Here DC current will be the average value of the DC cycle we obtained across the load resistance as output. We have the output DC wave in the case of half wave rectifier. Okay, that is given here. Okay, here it is a sine wave. Okay, it is a sine from 0 to pi radian we obtain sine wave. Okay, therefore there the current will be Im will be the maximum value of current, but it varies sinusoidally. So current can be represented as Im sin theta here. Okay, current will be Im sin theta here. Okay, Im sin theta here. Okay, then if we consider d theta radian, total current will be Im sin theta into d theta. If we integrate this over 0 to pi, we can find the total current between 0 to pi radian. Okay, that will be integral 0 to pi Im sin theta d theta. Okay, that will be the total current from 0 to pi radian. From pi to 2 pi radian we will not get any current. So we can say that total current obtained from 0 to 2 pi radian will be equal to the total current from 0 to pi radian, because from pi to 2 pi radian no current will be obtained. Okay, therefore we can write integral 0 to pi Im sin theta d theta is the total current obtained between 0 and 2 pi radian. So in order to find average value we have to divide this total current obtained between 0 to 2 pi radian by 2 pi. So average value of the DC current IDC is equal to 1 by 2 pi integral 0 to pi Im sin theta d theta. Here DC current will be the average value. Okay, so IDC is equal to average current 1 by 2 pi integral 0 to pi Im sin theta d theta. Okay, here Im can be taken outside because it is a constant. So within the integral we get sin theta d theta only. If we integrate that we will get minus cos theta. So IDC is equal to Im by 2 pi into minus cos theta applying limit 0 to pi. Okay, that is IDC is equal to Im by 2 pi into we are applying the limit. So we get cos 0 minus cos pi here. Okay, cos 0 is 1 and cos pi is minus 1. So IDC is equal to Im by 2 pi into 1 minus minus 1. 1 minus of minus is plus, 1 plus 1 2. Okay, so IDC is equal to Im by 2 pi into 2. 2 can be cancelled, therefore IDC is equal to Im by pi. That is the DC current here. Now we have to find the root mean square value of the current, AC current. Okay, IRMS is equal to root mean square. Okay, root mean square means square root of the mean of the squares. Okay, here current is Im sin omega t, we are squaring that, Im sin omega t whole square. Now we have to take mean value. In order to take mean value, total divided by number. Okay, here total current by time period will be the mean. So the total current from 0 to t by 2, that will be total value of the square of the current will be integral 0 to t by 2 Im sin omega t whole square dt. Okay, in order to take mean we have to divide it by time period t. So mean value 1 by t integral 0 to t by 2 Im sin omega t whole square dt. But we have to find root mean square.
Now we have to take a square root also. So we put a square root here. So IRMS value here will be square root of 1 by t integral 0 to t by 2 Im sin omega t whole square dt. Okay. That will be IRMS is equal to square root of 1 by t integral 0 to t by 2 Im sin omega t whole square dt. Im square can be taken outside. Therefore, IRMS is equal to square root of Im square by t integral 0 to t by 2 sin square omega t dt. We know sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 2. So sin square omega t is equal to 1 minus cos 2 omega t by 2. Substituting that here. Okay. So we get IRMS is equal to square root of Im square by t integral 0 to t by 2 1 minus cos 2 omega t by 2 into dt. Okay. Square root of Im square is Im and square root here square root of t. Okay. Square root of t into square root of 2, that is square root of 2t can be taken outside. So IRMS is equal to Im by square root of 2t. We have to integrate integral dt minus integral cos 2 omega t is there. Okay. So we can write integral 0 to t by 2 dt minus integral 0 to t by 2 cos 2 omega t dt. Integral 0 to t by 2 dt. If we integrate dt, we get t. So inside the square root we get IRMS is equal to Im by root 2t. Integral dt is t. Applying limit 0 to t by 2 minus integral cos 2 omega t dt. Integral cos 2 omega t is sin 2 omega t divided by 2 omega. Okay. Integral of cos 2 omega t is sin 2 omega t divided by integral of 2 omega derivative of 2 omega t, that is 2 omega. That is sin 2 omega t divided by 2 omega. There also we applying the limit 0 to t by 2. So IRMS is equal to Im by square root of 2t here t by 2 minus 0. When applying limit we get t by 2 minus 0. Here is a bracket also, therefore we get square root of t by 2 here minus sin omega is 2 pi by t, sin 2 pi by t into applying limit we get t by 2 here, 2 pi by t into t by 2, t cancel, 2 cancel, so we get sin pi is 0, therefore this term reduced to 0. So inside square bracket we get a t by 2 only. So IRMS is equal to Im by root 2t into square root of t by 2. Okay. Here root t can be cancelled. Root 2 into root 2 is 2. Okay. Therefore we get IRMS is equal to Im by 2. That is the root mean square value of the AC current here. Now we have rectification efficiency eta is equal to IDC square by IRMS square. We are substituting IDC is equal to Im by pi and IRMS is equal to Im by 2 here. So we get rectification efficiency eta is equal to Im by pi whole square divided by Im by 2 whole square. Im square can be cancelled. 2 square is 4, pi square is pi square. So we get eta is equal to 4 by pi square. 4 by pi square is 0.406. Therefore rectification efficiency eta is equal to 0.406. Here in percentage we can write it as 40.6%. Therefore here rectification efficiency is 40.6%, which means 40.6% of the input can be converted into DC by a half wave rectifier. Okay. That is the meaning of rectification efficiency is 40.6%. Okay. 40.6% of the input AC can be converted into DC by this half wave rectifier circuit. Okay. Now we have to discuss the power efficiency of the rectifier circuit. Here power efficiency of the half wave rectifier. Power efficiency is the ratio of output DC power to the power delivered by the supply. Here 50% of the input AC is eliminated by the diode due to its reverse bias condition. Due to reverse bias, only positive half cycles are conducted by the diode. Therefore 50% of the input AC is eliminated by that diode. So power delivered by supply is only 50%.
we get output DC power is 0.406. Only 40.6% of the power is obtained as DC power across the load resistor as output. Okay, therefore output DC power is 0.406 here, and power delivered by supply is only 50%, that is 0.5. Okay, because only positive half cycles are conducted. Okay, therefore we can write 0.406 by 0.5 will be power efficiency, that is 0.812. In percentage it can be written as 81.2%. Therefore power efficiency is 81.2%. Rectification efficiency is 40.6%. Power efficiency is 81.2% for half wave rectifier. Now we have to discuss ripple factor. It is the output of the half wave rectifier. Graph of pure DC is this. It is a straight line parallel with the x-axis, but our output of the half wave rectifier is not constant here like this pure DC. It is varying, which means even if it is called DC, it contains some AC components. That's why it is varying like this, not constant like pure DC from cell or battery. Okay, so our output from half wave rectifier consists AC components. So in output both AC components and DC components occurs. Okay, here ripple factor is the ratio of AC component of the output current to the DC component of the output current of the rectifier output. Okay, output of the half wave rectifier consists both AC and DC components. The ratio of output AC component to the output DC component of the half wave rectifier is known as ripple factor. Okay, here ripple factor is equal to IAC by IDC. IAC is the AC component of the output, IDC is the DC component of the output from this half wave rectifier. Here IAC is equal to square root of IRMS square minus IDC square, where IRMS is the root mean square value, IDC is the average value of the output DC current, IDC. Okay, so ripple factor is equal to square root of, in place of IAC we are substituting this, so square root of IRMS square minus IDC square divided by this IDC can be written as square root of IDC square. So ripple factor is equal to square root of IRMS square by square root of IDC square, that is square root of IRMS whole square by IDC square minus square root of IDC square by square root of IDC square, that is 1. Square root of 1. Square root of IDC square by IDC square is 1. Therefore ripple factor is equal to square root of IRMS square by IDC square minus 1. Okay, that is ripple factor is equal to IRMS square by IDC square is IRMS by IDC whole square. So ripple factor is equal to square root of IRMS by IDC whole square minus 1. We know IRMS, that is IM by 2, and IDC is equal to IM by pi in the case of half wave rectifier. So ripple factor is equal to square root of IM by 2 whole square divided by IM by pi whole square minus 1. IM by 2 whole square divided by IM by pi whole square. IM square can be cancelled. This pi square can be brought to the numerator, and 2 square 4 can be brought to the denominator part. Therefore ripple factor is equal to square root of pi square by 4 minus 1, that is 1.21. Okay, root pi square by 4 minus 1 is 1.21. Therefore ripple factor of a half wave rectifier is 1.21. Rectification efficiency of half wave rectifier is 0.406 or 40.6%. Power efficiency is 81.2%. Here ripple factor is 1.21. Now we have to discuss the disadvantages of the half wave rectifier. Okay, half wave rectifier has two important disadvantages. Those are rectification efficiency is very less. We studied that its rectification efficiency is only 40.6%. Okay, because power supply delivers only half of its power to the input. Okay, only positive half cycles are conducted by the diodes, so only half of the input power is delivered to this circuit. So rectification efficiency is very less. That is one of the major disadvantages of the
half wave rectifier. The second disadvantage is it needs elaborate filtering techniques. Filtering means eliminating AC components from the output of a rectifier circuit. Okay, output of the rectifier circuit consists some AC also. That AC components are known as ripple. We have to eliminate that. Okay, we have to convert that into pure DC by eliminating those AC components. For that we use filter circuits. It needs elaborate filter circuits. Half wave rectifier needs elaborate filter circuits because of high ripple factor of the half wave rectifier. Okay, we studied that ripple factor of half wave rectifier is 1.21. It is greater than 1, greater than 100%. Okay, so it consists AC more than DC. So we need elaborate filter techniques to filter those AC from the output. It is also one of the important disadvantages. So disadvantages of half rectifier are rectification efficiency is very less, ripple factor is very high, so elaborate filter techniques is needed. So we have to use rectifier circuits which having more rectification efficiency and having less ripple factor. Such a rectifier circuit is full wave rectifier. Okay, it will be discussed in the next video. Thank you friends.